Колеги, радвам се, че едно хубаво събитие за втора поредна година не събира отново. Предполагам, че това е една добра възможност за вас да научите, така да се каже, за една иновативна технология, която разбира се, че вие сте чували. Но тук ще имаме възможност да ви предоставим от лицето на, така да се каже, световно известна компания, която разработва фактически голямо дяло в разработването на 5G технологията. Смятам, че това обучение, което ви предоставим като възможност, благодарение, разбира се, и на колегите от Ericsson, ще ви трябва, така да се каже, нови знания, фундаментални знания, които по-нататък ще ви бъдат полезни за професионалната ви реализация. Уважаеми колеги от Ericsson, уважаеми колеги от нашия факултет, много съм радостен, че за втора година успяваме да направим нещо за вас, което е много полезно за всички нас, защото знаете, че всяка инициатива от факултета, която се организира, е мисъл за вашето бъдеще. Един вид, този 5G университет, това е бъдещия университет, който ни позволява заедно с нашите приятели и партньори от Ericsson да поднесем едно модерно обучение за една, не бих казал, че е нова технология, бих казал, че е актуална технология, която ще ви помогне за вашето бъдещо кариерно развитие и доказване на пазара на труда като едни отлични инженери. Такава инициатива, разбрахте, че е за втора година, която организираме. Това, което миналата година беше, смятаме, че успешно приключи, има ефект и се надявам този 5G университет наистина да бъде университета на бъдещето. Пожелавам на всички вас и на университета на добър час и бъдещи успехи. Аз искам да благодаря наистина най-много на колегите от Ericsson, защото без тях нямаше това нещо да стане. Така че, Станислав, от името още веднъж на целия факултет, на всички колеги, много ви благодарим. Благодарение на твоите усилия, естествено и на останалите колеги, ние станахме първи миналата година да водиме това нещо и съответно първи в света. Мисля, че тук изкласиха и колегите, които днес една част от тях ще си получат сертификатите и съответно, как да кажа, ще си продължат нататък с своята работа в областта, вероятно, на 5G технологиите. Надявам се, естествено. Те ще се похвалят тук и ще споделят какво и как се случва с тях. Така че изцяло огромни благодарности от името на целия факултет по телекомуникации, защото благодарение на University 5G ние станахме още по-известни. И съответно, и то неизвестни не само тук в България, а така, бидейки първи в света да водим тази академия, ще нарека, успяхме така да се позиционираме на световно ниво. Затова искрено благодарим на всички от Ericsson за това, което ни подадахте, така и ни се доверихте, че ще се справим и надявам се, че как да кажа, потвърдихме успешно. Сега за втора година ще разчитаме на колегите да продължат по същия път и още по-добре да се справят. Така и от тук нататък всяка година все повече и повече ще видим. Надяваме се, стискаме палци. Не забравяйте, колеги, вие сте лицето на факултета по телекомуникации. Така че трябва да ни представите достойно за поредна година, както пред колегите пред Ericsson, така и целия свят. Така че благодарим ви още веднъж на всички, които ентусиазирано се записаха за втора година и на тези, които успешно завършиха пък първия етап. Здравейте на всички! Казвам се Станислав Петров и от доста години работя в Ericsson. Завършил съм факултета по телекомуникации тук и всъщност професор Илиев беше мой преподавател. Искам да благодаря на екипа на факултета за това, че се отзоваха миналото лято, когато предложихме тази програма на Технически университет и много бързо, оперативно успяхме да я започнем, така че наистина тя беше първата в света. В момента има само още един университет, той е в Бразилия, въпреки големия интерес, има доста стъпки, които е необходимо да се извъртат. Така че има наистина само още един университет, който има удоволствието да работи по тази програма. По отношение на миналата година, това са данните, 89 човека се записаха, от тях много бързо намаляха тези, които идваха на лекции, но все пак 31 от тях минаха през финалния изпит и си взеха Digital Badge, защото завършва с Digital Badge, който може да го покажете на всеки настоящ или потенциален работодател.
Излиза в LinkedIn, аз го видях. Да, аз го лайкнах. И това е дневният ред, който подготвих за този един час, като той е много личен, в смисъл се постарая в рамките на 40 минути да ви убедя защо има смисъл да отделите част от времето си в рамките на 2 семестъра, част от усилията си и да минете през този курс. Довело ви е любопитството. Надявам се, че нещата, които ще покажем в рамките на сесията, ще подхранят това любопитство и ще ви мотивират да се запишете и да минете през целия курс, а не да се откажете на втората или третата лекция. Нека първо започна с няколко думи. Всъщност преди да говоря за Ericsson, също с дневния ред има, освен на въведение за Ericsson, за да ви представя накратко фирмата, тя има дълга история. По-голямата част, около половин час, ще бъде дистанционна връзка с Ericsson Studio в Стокхолм. Това е мястото, където ние каним наши настоящи или потенциални клиенти, за да им покажем най-новото в сферата на телекомуникациите в рамките на нашото портфолио. И под най-ново имам предвид не само какви продукти правят, а на къде се движат технологиите и използването на технологиите в следващите години. Следващите 5 до 10 години, преди да дойде 6G. След това помолих една от вашите колеги, която миналата година завърши 5G университет, тази академия, да сподели нейния опит. В момента тя започна работа, ще ви кажа къде, извън България, така че също по Teams се включи. И тази част Wi-Fi University е свързана с повече конкретно какво представлява самия курс. И защо считам, че една такава сертификация би била полезна в началото или в продължение на професионалната ви кариера. Накратко за Ericsson. Ericsson е фирма, която през цялото си съществуване е правила технологии за комуникация. Мобилни телекомуникации фиксирани. И ще започнем с видео. It started with a belief. And together we made it possible. But it wouldn't have been without imagination. The curiosity that drives every pioneer and out-of-the-box thinker to move beyond this and imagine this, to not just invent the technology, but lead the whole mobile evolution. Imagine if we take it all the way to space. What if you had an idea that could change the world, like this programming language we invented, that changed the whole digital landscape? Or imagine having many ideas, like these people. All it needs is some help to come alive and scale. Or lots of help, like our global incubator. Because what if the impossible isn't, and the unimaginable is? So let's go bold and get real. Let's accelerate the global rollout of 5G and make it accessible everywhere, not stopping until every school is connected. Let's unleash the potential of connectivity to reduce global emissions. Imagine not just reaching net zero by 2040, but getting there ahead of time. By including and connecting a diversity of perspectives, we help you, and you deliver a better world. A world where interconnected devices will unlock new levels of intelligence, and where everyone has the power to realize their imagination. Just imagine what we could achieve together. Дебели книги за управление пише, че в общи линии за менеджмент, че в общи линии, ако искате бързо да разберете какво една фирма прави, трябва да прочетете, да потърсите на уебсайта или да прочетете за нейната цел или purpose, нейната визия и нейните values или ценности. Така че накратко ще мина през тях.
целта на Ericsson е да създава свързаност, която позволява невъобразимото да стане възможно. Ще ви дам един пример. Преди 10-15 години никой от нас в тази зала не може да си представи, че съществува App Economy, икономика на приложенията, която в момента е навсякъде и за всичко. Така че това е което Ericsson прави. Създава невидимата тъкан, която позволява дигиталната трансформация в обществата. По отношение на визията, тя показва къде искаме да стигнем след 2300-2040 година. Така че визията ни за 2300 е, че технологиите, сектора и обществата трябва да се съдействат и да използват свързаността, за да създадат по-добър живот, да променят начина, по който различни бизнес сектори работят и не на последно място да се сътрудничат за устойчиво бъдеще. Като устойчивостта има два аспекта. Тя е в рамките на поколението, така нареченото intergenerational justice и между поколенията, т.е. какво остава нашето поколение на следващото. И това нещо, една визия, тя се транслира в конкретни стъпки, която една огромна фирма като Ericsson предприема. И не на последно място, това, което касае всеки един човек, който започне работа в дадена организация, кои са основните ценности в организацията, и те са тези: професионализъм, уважение, постоянство и етичност, взимане на етични решения. И това се транслира в всекидневната работа. Така че ако някога решите да работите, да потърсите работа в Ericsson България или някъде по света, това ще са основните неща, които се очакват от вас. По отношение на историята, фирмата се създаде 1876, заедно с Плюското въстание. И тогава този човек там е започнал да прави телефони. Решил е, че правиш телефони много готино и сигурно може да ги продаваш на много места. А пък другите кръгчета са различни крайъгълни камъни или изобретения на Ericsson през годините. Първото с 1878 е първият телефон, дето високоговорителен микрофона са заедно на едно място, в една слушалка. Второто 1884 е първата ръчна централа, 1923 първата автоматична централа, все още механична. 1956 това е първият мобилен телефон на Ericsson, кажи 40 кг приблизително. 1976 първата цифрова централа от семейството ОКС. От по-модерните неща, някои от тях все още се използват на ежедневна база. 1986 година мисля, че е създаден езика Erlang, който WhatsApp и Amazon го използват и в момента, и Meta. Bluetooth също е изобретение и патент на Ericsson, който после е споделен за използване. Кръстен на един средновековен шведски или скандинавски крал Харолд Гормсон, синя зъб. И така нататък. Ето къде сме в момента. 105 000 служители към края на миналата година. Продажби за годината в рамките на 272 милиарда сека, това са шведски крони, или 27 милиарда долара. Имаме офиси в 180 държави и харчим на годишна база 4,7 милиарда за развойна дейност. Резултата от което през годините се акумулира, освен в позицията на пазара, която е на следващия слайд, в 60 000 патента. И понеже когато решавате да отделите от времето си, усилията си за нещо, е важно да знаете за кого го правите. В момента считаме, че сме водещата компания на пазара за 5G мрежи, мобилни комуникации, като това мога да го кажа от три гледни точки. От една страна от гледната точка на анализаторите на индустрията, като Gartner и Frost, които 3 поредни години ни поставиха на първо място. По отношение на присъствие в мрежите на нашите клиенти, 147 от 5G мрежи, от 259 общо
живи 5G мрежи, в 147 от тях работи оборудване на Ericsson. И последната колона е свързана с независимите измервания на Network Performance, които се правят ежегодно във всяка държава и сравняват операторите, съответно те после си правят и маркетинг кампании, кой е най-добрия. В 69% от тези случаи мрежа с оборудване на Ericsson е била на първо място. Това е последната колона. И преди да прехвърля към колегите в Швеция, един слайд по темата защо е важно да разбирате от 5G. Не считам, че към момента е важно, защото можете по-лесно да си намерите работа в някои от трите мобилни оператори в България или в някои от четирите в момента доставчици на оборудване. В момента считаме, че 5G е най-голямата платформа за иновации, защото когато стандартите са създавани около 2010, те са мислени за да позволят навлизането на технологията в индустриални сектори. Тя да не се използва само за да гледате по-бързо клипчета в YouTube, а да бъде платформа, която да свързва машини, хора и машини, IoT девайси във всеки от секторите, които са на горния ред. И в тази посока ще бъде разказа от Ericsson Studio в Швеция. Сега да видим Teams. And if possible, make me as big as possible so everyone can see. Okay, that's a challenge now. Okay, so first of all, I saw your presentation, so I realized that you made the big story about Ericsson. So I'm going to make a big story about 5G, and actually, first of all, perhaps it could be interesting for you to know where we are. This is Ericsson Imagine Studio, and this is the place where we have, it's our main demo center in the world. This is also a place where we have all our customers when they come to the headquarters and want to meet our executives, they come to this place. We also have a lot of regulators coming to this place because they also need to understand how to deploy 5G and also now 6G, what frequencies do we need. So there's a lot of discussions about that narrative as well. So where I'm standing right now is in the center of the demo area, and I would like to go into 5G. But before we do that, I would just say what we're doing right now is actually one proof that 5G works. Because my phone that we're actually making this demo from, I have to switch it to 5G mode. I cannot do it in Wi-Fi, because then we'll drop the connection while we're moving around. And that's actually one of the reasons why we can now go into the industrial area, because that's one of the reasons why industries are looking for 5G as a supplement and also a complement to Wi-Fi. And when we started to look into 5G in 2017 and started to see what use cases can be interesting for industries, we saw that there were a few things that could be of real interest for industries. First of all, whenever we have Wi-Fi versus 5G, then we can see that wherever there is mobility, as we have said with my camera over here, we will see some more use cases. When things are moving, the mobile networks are better for making handovers. There are always blind spots when you try to deploy a Wi-Fi network. The second thing we saw is when we started to have a lot of devices, then we lose the stability in the Wi-Fi network. And to understand that, I can give you a very good example. If you look behind me, I have here our manufacturing plant where we talk about some of these things. But in the car manufacturing factory, they are, of course, they have a lot of regulations on them as well. And I spoke to a sister company to Ericsson, Atlas Copco, who is, they're making screwdrivers. And they are making a lot of screwdrivers for car factories. And one reason why they are connected is because they need sometimes to prove that they have mounted the screw correctly. That is especially if they mount things that has with security and safety to do. And for example, if you mount an airbag on a car, then you need to show that you mounted it correctly, because if something happens later in the lifetime,
they can go back to see if it was something wrong. So therefore, in Atlas Copco's case, they have a screwdriver, so once you mounted something, it will tell you immediately if it's correctly or incorrectly mounted. They have around 50 or 40 or 50 different things that they can measure when you mount a screw. I was surprised, totally surprised at that. So that's very important for them. But what happens if not mounted correctly? When you get the indication on your screwdriver, if you don't fix it, they will stop the full assembly line. And in a car factory, 1 minute of outage of an assembly line, that usually is 2 cars. So then we can just do the math, how important it is to ensure that at least that the interruption is not because of connectivity. So what happened in Atlas Copco's case? Yeah, well, in the beginning, they had connected their screwdrivers with cables. And then the screwdrivers got batteries and become a mobile product. So then they said, okay, let's add Wi-Fi into it, because that's the cheaper solution. But Wi-Fi didn't work, because when you have 200, 300 devices in the same network, Wi-Fi has to always listen before it talks. And there we had a big challenge with Wi-Fi, because when you have 200-300 devices, it might be that you can't get out in time and to send the message that the screw has been correctly mounted. And then it says, okay, I'm offline. And then they stop their assembly line. So Atlas Copco, they added 5G chipsets on the device. And we have tested now in a couple of factories. And we did it in a car factory in Germany. And just by adding that function on a 5G network and with connected screwdrivers, they doubled their capacity in the factory. That's how important it was. Another very important, last week I was listening in on Boeing, and Boeing had, they had built a new factory for their airplanes, and they wanted to just have one where they tested 5G, but once they saw how important it was, they actually wanted to retrofit all their other factories. So what's the secret sauce? Well, we can quickly see it. I have a couple of use cases. I will not go through them more. But one of the use cases, if we want to go really futuristic, collaborative robots. Once you have 2 robots that can work together, then you need to have them absolutely in sync. And if they are done, especially in the industries where they want to be able to be flexible, so they can make new assembly line rather quick, then they need to have these robots wirelessly connected and they can move them around. And if they are wirelessly connected, then they need to be able to set a fixed latency requirement on it. And that works really well on 5G. So when we have collaborative robots, we will have that. To be frank, I see this is, of course, if they do make a new deployment that can work, but if they have a lot of old robots, I think the most easiest way to make money on 5G is monitoring the assets instead. So you have put a lot of sensors on the devices, and you feel something vibrating, or if you see some oil levels or something else that differs, you can go there and fix it before it becomes a problem. In the factory, we also have something we call, here it says autonomous mobile robots, but in reality we have AGVs in most factories. An AGV is the autonomous ground vehicle, and vehicles that are going in fixed patterns and fixed tracks to deliver goods to the robots or tools to the people, but they are always fixed because they have to, so they usually clear up in the factories where they drive. What we are looking for is to make these robots a little bit smarter. So instead of having a path where they go, we give them a destination. And then they can just go to the destination. If something is in the way, they try to figure out the way around it. And I will come back to that a little bit later, because that's something that we're looking into. How can a 5G network make that smarter as well? More functions in a typical factory. I would say everything with augmented reality, inspection of devices. In our factories in Tallinn, we have augmented reality glasses. You
immediately where you should test things so you make sure that it has the right values. Well, all this comes to an end is where to make this work, we have all these things that are connected in the factory, but to actually make it work, we have to bring them up to a digital level so we can start combining the data from all the system. And that's where the secret sauce comes into a factory setting. Because then we can see if we take the data from that thing, and we take the data from that thing, we can use it to enable that thing. And that's what we do with the digital twin. So the digital twin is also a very important part of the factory setting. So very short, I just talked about factors here, but and factors is all about flexibility. A couple of more use cases that we usually talk about when we have longer sessions is around ports and mining, and those are more related to, I would say, safety of the people. In the ports, it's a huge, bulky vehicles. In the mine, it's dark, it's dangerous, it's air. You need to pump out bad air, pump in fresh air. In all these environments, it's good to know where are the people, can we separate people from machines as much as possible. So there is a couple of other use cases. But let's continue with this and say we have a factory and we want to connect it. Then what do we actually do? And I have some examples here. The first thing we might do, if it's a really big one, we build our own 5G network. This is a 5G, private 5G that we have here, some private 5G. It has everything that is necessary to make a network for 6,000 square meters without any problem. It comes with the indoor radio unit, and then we mount, these are, we call them dots, we mount them in the ceiling. This one is completely self-maintained, which means that the factory's IT department is the one that takes care of it. So then they have their user interface that looks a little bit like a router. And if they want to add a 5G device, well, they take the old SIM card, plug it into the SIM card burner, and then they can burn a SIM card here immediately. So they don't have to think about network IDs and all these things that we think about. They don't really understand our lingo. So we take the SIM card, and now we want to connect something. And let's say we have an old forklift from 90s. I guess that one is probably not connected at all. So how do we connect it? Well, first of all, we need to have a lot of sensors. Because as I said, asset condition monitoring is one of the easiest use cases. And on the wall behind me, I have just a few of those sensors. We have everything from counters, distance, temperatures, levels, vibrations. In fact, IFM, who's making these, is a partner to us, they are having thousands and thousands of different sensors. So there are sensors. We don't have to worry about that. Are they connected yet? No. The sensors are connected with a cable to an IO link master. Is this connected yet? No, not yet. So then we take another cable and plug it into a 5G modem. In this case, this one comes from Cradlepoint. It's a company that we acquired. And this is where we put the SIM card. A few years, I would say in a few years, I talked to a module company the other day, and they said, we want to connect that now. But we, of course, the devices are a little bit bigger, but perhaps in a few years we can have a 5G chipset into this one. And who knows, in a few years we might be able to have it there. What we're looking here, this is an old 4G chipset that we had for our computers 10 years ago. I'm just using it as an example. So this is how we then enable 5G network in an industry or wherever we want to connect things right now. As I mentioned, we have a couple of use cases. My phone, that we're using right now, that's a typical use case for 5G. But I have actually another one, and that is this little thing. Here we have an AMR, or in fact it's an ATV right now, because it follows a fixed track. But what we want to do is to replace this
one and remake it to become an AMR. This is a prototype from Cole Morgan, who's making this, and they have been nice enough to give it to us so we can play with it. And what we're going to do, I have an application here, so I'm just going to connect to this one and make sure that it starts. So, there you go. So now we're going to go to another area where we have created something we call real-life digital twin. Because what we foresee, that AGV that we saw, that is pretty expensive. It has a LiDAR sensor on it, it has connectivity sensors on it. All of that is just to make sure that it will not drive into something. So I think you can, if you place yourself there, you can have a pretty good idea of where we're going. So that's where we can see the AMR. If we're going to create an AMR, we need to be able to take the intelligence from that one and put it more centralized, because then we can make cheaper devices. To be able to create such a thing, we have played here with the idea that perhaps the 5G network can be the enabler. For me, 5G is just a very fast wireless cable. So that means that if we can connect things, or here we now have our physical AV coming into the picture. What we're looking at right now in the background, this is the digital twin of the studio. So right now I have a physical AGV, but I can also connect things. I can connect the iPad I'm holding. And if you look at that one, it's right now hovering because it's not connected to a person. And just so you know it, if I stand in front of the AGV, it will stop. So and that is not because of something I do, it's because it has security measurements for that. So, well, what do we have more? Well, we can add a parser. And this is where it becomes a little bit confusing. Because to be able to get that data, we have to some way scan this area to understand that a person is standing here. Because I'm not connected at all. And that data we get from an external sensor. And what you can't see here is that we have, for this, we're taking one camera, and it's connected to a small Raspberry Pi, and it's getting this data. And based on AI, we are analyzing this area, so we train it so it understands that my movement is a human being. If we take two of those cameras and separate them, then we get a 3D pose. Now it's like having two eyes suddenly, and there you can see suddenly we get the movements of my arm, and if you look at the latency when I move, it's not so bad. And then we should consider that this is coming from a camera that is then sending it to the edge, and edge is analyzing it and sends it back to the screen or to the AGV. And well, as I mentioned, this AGV from Cole Morgan that we have running here, that is, we can't play with everything from, they don't allow us to play with everything. So we actually made another one that is virtual. This is an AMR. It behaves as an AMR. As you can see, it has a destination, which right now is in clear collision with our robot. This is where it becomes really interesting. But as you can see, our AMR is moving because it's getting the data in real time that the robot is coming and it has to move away from it. The same thing is if I go in front of it, we can see how much it struggles. I can even, this is not what Paul Morgan like, but I can kick it. That's not so nice. So this is of course one thing that, sorry, I will let it go. So we can see this is also one very important thing. Now I will let this robot go onto its charger. You've done your job, thank you. So
So what more can we do? Once we add all this data into a digital twin, well, we can, for example, in an industrial use case, we can create geotabs. And I can just show you what happens if I walk in, or actually, Gustav, can you walk in? This is our cameraman, Gustav. He will set the camera in an angle so we can see what happens. As you can see, he's red. And immediately when he steps in, then the robot stops and everything stops because he is not authorized to be there. So, thank you, Gustav. And if I have a key. This is my key. So if you look at the robot right now, it's moving. Actually, the robot on the other side stopped as well. So, and if I walk in, then you can see it's allowing me to be here, and I'm authorized to work with the robots. And this could be a typical Industry 5.0 use case, where we are having people and robots working together. So, these are just a few examples of where 5G can make a big, big difference. I want to end also with another view, just to give you a perspective of what we are actually seeing from this case. And so I want to show you how it looks like using augmented reality. So there we have the robots moving. Here we have Gustav. Gustav, if you move forward a little bit. Now we're getting the data. So that's what the area where we are letting the AI work. And here we can see the arms going up. And this data, as I said, it does not come from the camera. If I put my fingers in front of the camera, you can still see that we're getting this data. So this is coming from the 5G network into our network. And, well, it's a little bit off sync right now, but that can happen. So with that was a very quick one about industries and 5G, and also the real-life digital twin. I would say this use case is still not something commercial. It's still on a very early research level. It's we have our own incubator here at Ericsson. We call them Ericsson One, and it's more like the TV show Dragon's Den, where you have people sitting with money. That's exactly what this is. They have just made their first presentation, and they got funds, so they can now work with an industrial application to find the next level of what they can do. So they are now looking for industries where they can play with this in an industrial application. So with that, thank you so much for coming to the studio virtually. Of course, we're looking forward if you would come here unvirtually as well, in real life. But this is for now, so have a good day. And I don't know if you have any questions from the audience. It seems no. No. Anders, many thanks for your time and excellent presentation. Thank you, and enjoy the rest of your day. Thanks. Same to you. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 А сега, Ивалина, предполагам, че се чуваме. Привет на всички на първо място, преподаватели, студенти и колеги от Ericsson. На първо място също така ви благодаря за поканата, ви благодаря за програмата, като съвсем наскоро завърших студент на Технически университет. Мога да кажа с уверен глас, както казаха и другите колеги, че материалите са изключително безценни. До ден днешен използвам голяма част от тях в работата си. И всичко е още по-хубаво, разбира се, благодарение на нашите преподаватели, които вие добре познавате. Искрено се радвам да чуя за откриването на второ поколение на 5G University и ви съдействам, запишете се и изкарайте програмата до край. За мен тази възможност помогна да науча необходимото с утвърден сертификат, който и вие ще получите,
И към момента съм служител на Европейската космическа агенция в 5G STL, стратегия Програма. Мигрирането към 5G още повече с сателитно разпространение е напълно неизбежно и се случва в момента. И ние като инженери трябва да следваме тази миграция и да се образоваме относно предимствата на тази технология. И аз бих казала, доверете се на Ericsson, доверете се на нашите преподаватели да ви дадат тези знания, тези градивни блокове на 5G, с които вие после ще имате възможност да градите. И от моя страна е това. Ако някой от вас има някакви въпроси, които иска да зададе сега или по-късно, можете да получите информацията за мен от доцент Късък и да се свържете по всяко време с мен. Аз имам въпрос. Какво е общото между Европейската космическа агенция и 5G? Защото за индустриални use case до сега ни разказва Андърш, но какво е общото? Ние имаме доста пръст в цялата работа. Интегрираме телекомуникационни сателити към 3GPP стандартите на първо място. В Release 17 беше първият момент, в който се стандартизираха телекомуникационните сателити. И в общи линии сме посредника между сателитните компании и компании като Ericsson и други подобни компании за интегрирането на сателитното разпространение към тереstriалното 5G. Също така имаме наше пространство, което се нарича 5G Hub, в което различните индустрии могат да дойдат и да тестват своите технологии с 5G, LEO и GEO сателитна връзка. Мерси. Имате ли въпроси? Благодаря за включването. Записвайте се, колеги. Ако смеете. Благодаря. Остана. Да ви кажа какво е и какво не е 5G University. Това тук е всичко, което Ericsson прави и продава. 5G Core, 5G Radio, 5G Transport, Business and Operational Support Systems. Знаете ли какво е това? Това са билинги, чарджинг системи, продукт каталог, всъщност сайтито на оператора и системи за наблюдение, Fault Performance и изпускане, но както и е. Cloud Communications and Network APIs. Това е това, за което говорих преди малко, връзката, възможността да девелопър на application да достъпи елементно от опорната или радиомрежата, за да осигури определени параметри на работата на application, което естествено става срещу заплащане от крайния клиент. Managed сервиси, това е когато един вендор взима мрежата на оператор и я управлява. Тоест оператор единствено прави маркетинг и си продава картите, но вендора управлява технически мрежите и се грижи за това тя да функционира 24/7. Mission Critical Networks, в общи линии, следващото поколение Tetra няма да съществува, ще се премести върху мрежи 4 и 5G. Private Networks, Андърш ви показа едно малко кабинетче, не знам дали го забелязахте. Това е една цяла, напълно функционална мрежа от пето поколение. Така изглежда вече. Има между 2 и 4 сървъра, в зависимост от конфигурацията. За шкаф там, готово? Да, малко. И Wireless LAN, там са едни специфични устройства, крайни устройства, които са много популярни в Щатите, тук още не. 5G University покрива тази част от портфолиото, т.е. включва 64 часа астрономически, 32 от тях са посветени на радиомрежи за достъп, 16 на клауд и 16 на опорна мрежа. Материалите са изцяло на Ericsson. Това са същите материали, които ние използваме за обучение на клиенти или на служители.
Предоставени са на Технически университет заедно с подробни записки. Освен това, сме предоставили обучение. Наши тренери са обучили вашите преподаватели през миналата година. Тази година също ще има такива сесии. Това, което не е на първо място, не е продуктово обучение. Ако направя аналогия с Cisco академията, няма да видите никакво кли, никакви конфигурации, няма да има значение по отношение на знанията ви дали сте учили, сте минали през този курс и оператор, бъдещия ви работодател използва оборудване на Ericsson или не. Конкретиката за това как се управлява мрежов елемент, кой си, SGSN, MMI или каквото и да е на съответния производител, си го учите при вашия работодател. Но ще имате основата да знаете как функционира от край до край тази мрежа. Мога да ви уверя, че много малко хора в България имат това знание, особено такива, които завършват. Не е задължително също. Зависи от вас дали имате достатъчно любопитни сте, за да инвестирате времето си в тази програма. И 2 или 3 последни слайда. Защо смятам, че е важно да се запишете? В момента има 1,5 милиарда абонамента от 5-то поколение. Последните години расте с 7% последните 2 години на годишна база. И в момента 100 сервис провайдера, оператора, оферират Fixed Wireless Access. В консюмер сегмент следващото голямо нещо ще бъде Fixed Wireless Access. Вместо да дърпат оптики, ще си пестат разходи и ще предоставят Fixed Wireless Access, т.е. телевизия и интернет за дома през 5G. В световен мащаб синьото е GSM, лилавото е 3G, зеленото е 4G, оранжевото е 5G. Към края на 2022 година, виждате, общо са били 8,3 милиарда абонамента за мобилна услуга и виждате какви са тенденциите до 2028 година. Растежа ще бъде изцяло в 5G технологиите. А това е същата картинка, само че разделена по региони. Двата, които съм оградил в червено, са Централна и Източна Европа. Тук 5G оранжево, почти невидимо е в края на миналата година. Едва ли е станало много по-видимо към момента. Очаква се до 2028 година 41% от абонатите да са с тази технология. След това естествено ще дойде следващото поколение. Но до 2028 година тези знания, а и следващите 5 ще бъдат релевантни за пазара на труда. Западна Европа може да видите също. Положението не е много по-добро. В общи линии Европейския съюз изостава спрямо Щатите и Източна Азия и Индия по отношение на влизане на 5G технологиите и глобално се счита, че губи конкурентно предимство поради причината, за която Андреш говори, че 5G е платформа за иновации и тя ще бъде enabler на много нови use case, които ще генерират GDP, които ще водят до по-добър живот на обществата. Така че, съжаление, ние живеем тук, това е което предстои за нас. Докато не се преместим някъде друга, разбира се. И така, това е всичко, което бях подготвил и съм на ваше разположение за въпроси, както и колегите от Технически. Слушам. Ще е формата на самата академия. Доцент Късев ще отговорите, защото мен няма да ме виждате. Колеги, самата академия е под формата на теоретично обучение. Тоест, както ви споменали колегата, има разработен материал от Ericsson, под формата на слайдове, които, да кажем, описателно са на английски език, но обучението ще се говорим на български език. Тоест, обучението за ваше удобство ще говорим цяло онлайн. Разбира се, ще съгласуваме дните от седмицата, които са удобни за вас и за нас, т.е. да не съвпадат с учебни занятия или, да кажем, други мероприятия, които в момента са